ఫ్రెండ్స్ అందరికీ నమస్తే. నా పేరు రూపా. వెల్కమ్ టు మై ఛానల్. సో ఇవాళ నేను అన్బాక్సింగ్ చేయబోతున్నానండి. అదేంటంటే వైర్లెస్ సబ్వూఫర్ అండి, బోట్ అవాంటే బార్ 2000. ఇది మేము ఫ్లిప్కార్ట్లో తీసుకున్నాము. సో ఇప్పుడు ఈరోజు మనం దీన్ని అన్బాక్సింగ్ చేద్దాం. నేను కూడా మీతో పాటు ఫస్ట్ టైం చేస్తున్నానండి. నేను ఇప్పుడే ఓపెన్ చేయడం. దీన్ని వచ్చేసి బోట్ అవాంటే బార్ 2000 అండి. ఇందులో మనకి వైర్లెస్ ఎక్స్పీరియన్స్ విత్ బ్లూటూత్ కనెక్టివిటీ V5.0 ఉంది. అలాగే HD సౌండ్ విత్ 160 వాట్స్ RMS అండ్ సబ్వూఫర్ అండి. స్ట్రీమ్ లైన్డ్ సౌండ్ బార్, కంట్రోల్ యాక్సెస్, అలాగే 2.1 ఛానల్ సరౌండ్ సౌండ్ అండి. ఇందులో ఇంకా మనకి స్లీక్ ప్రీమియం ఫినిష్ ఉంటుంది. అలాగే మల్టిపుల్ కనెక్టివిటీ పాయింట్స్ ఉన్నాయండి. USB ఉంది, ఆప్టికల్ ఉంది, అలాగే ఆక్స్ కేబుల్, అలాగే HDMI కూడా ఉందండి. సో ఇంకా వైర్లెస్ సబ్వూఫర్ కనెక్షన్ అండ్ అలాగే అడాప్టివ్ ఫర్ ఆల్ ఎంటర్టైన్మెంట్ ఫామ్. సో ఇవన్నీ మనకి ఇందులో ఉన్న ఫ్యూచర్స్ అండి. సో ఇప్పుడు మనం ఈ బాక్స్ని ఓపెన్ చేసి చూద్దాము. సో ఈ బాక్స్లో అండి మనకి సౌండ్ బార్, ఊఫర్ అండ్ రిమోట్, ఈ మూడు ఉంటాయి. సో ఇప్పుడు ఈ బాక్స్ని మనం అన్బాక్స్ చేద్దాం. సో ఓపెన్ చేస్తున్నాను నేను. ప్యాకింగ్ మాత్రం చాలా బాగుందండి. ఊఫర్ అండి. ఇప్పుడు ఇది ఊఫర్ బయటకు తీస్తున్నాను. ఇది పక్కన పెడదాం. సో ఇందులో మనకు ఒక ప్యాకెట్ ఉంది. ఇందులో ఏమేమి ఉన్నాయో చూద్దాము. ఇందులో రిమోట్ ఉందండి, కేబుల్ ఇచ్చారు, ఆక్స్ కేబుల్, అలాగే బ్యాటరీస్. సో ఇందులో స్క్రూస్ ఇచ్చారండి. ఇవి వాల్కి సపోర్టింగ్ కోసం ఇచ్చారు. అలాగే 1 year వారంటీ కార్డ్. ఇది యూజర్ మాన్యువల్ అండి. సో ఇప్పుడు దీన్ని బయటికి తీద్దాం. సౌండ్ బార్ చూడండి, చాలా మంచి ఫినిషింగ్ ఉంది ఇది. సో ఇక్కడ మీరు సైడ్కి, సో మనకి ఇక్కడ పవర్ బటన్, వాల్యూమ్ బటన్స్ ఇచ్చారు, అలాగే USB పోర్ట్ ఇచ్చారండి. సో సౌండ్ బార్కి వెనకాల మనకు ఇక్కడ ఆక్స్ కేబుల్ పెట్టుకోవడానికి, ఆప్టికల్ కేబుల్ అండ్ అలాగే HDMI టీవీ కేబుల్ పెట్టుకోవడానికి ఇక్కడ ఆప్షన్స్ ఇచ్చారండి.
అలాగే మనకు వాల్ మౌంట్స్ పెట్టుకోవడానికి ఇక్కడ 2 ఇచ్చారు. సో ఇప్పుడు మనం ఊఫర్ ఓపెన్ చేద్దాము. సబ్ ఊఫర్ అండి. ఇక్కడ మనకి ఒక ఎల్ఈడి లైట్ ఇచ్చారండి. ఇది సబ్ ఊఫర్కి మనకు సౌండ్ బార్కి మధ్యలో కనెక్టివిటీ అవుతే మనకి ఈ లైట్ బ్లింక్ అవుతుంది. సో నెక్స్ట్ WPS. ఈ బటన్ మనం ఒకసారి క్లిక్ చేస్తే ఆటోమేటిక్గా ప్రతిసారి సౌండ్ బార్కి ఊఫర్కి కనెక్టివిటీ ఉంటుంది. సో ఇది USB పోర్ట్ అండి. ఇది మనకు ఒకవేళ ఫ్యూచర్లో ఏమన్నా అప్డేట్ చేయాలనుకుంటే మనం సర్వీస్ సెంటర్కి వెళ్తే వాళ్ళు యూజ్ చేసుకుంటారు ఇది. సో ఒకసారి మనం సౌండ్ చెక్ చేద్దాము. మేము ఇక్కడ బ్లూటూత్ కనెక్ట్ చేసాము. సో రిమోట్ అండి చాలా లైట్ వెయిట్గా ఉంది. ఇందులో మనం ఆప్షన్స్ చూస్తే ఇవి మామూలుగా అందరికి తెలిసిన ఆప్షన్సే. పవర్ బటన్, మ్యూట్, పేర్, ఇన్పుట్ అండి. మనం ఇన్పుట్ మోడ్ సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు. అంటే మనం బ్లూటూత్, ఆక్స్ కేబుల్ ఇవి మనం పెట్టినప్పుడు మనం మోడ్ని సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు. అలాగే వాల్యూమ్ ఇవండి. నెక్స్ట్ ప్రీవియస్ బటన్స్.
రీసెట్ బటను. అలాగే మనకి ఇందులో మోడ్స్ అండి, మ్యూజిక్, న్యూస్, మూవీ అండ్ 3D 4 మోడ్స్ ఇచ్చారండి. అలాగే మనం మాన్యువల్గా కూడా మోడ్స్ సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు. బ్యాస్ అండ్ ట్రెబుల్ ఇవి మనం నచ్చినట్టు మనం మైనస్ ప్లస్ చేసుకుంటూ మనకు నచ్చిన సౌండ్ మనం పెట్టుకోవాలి. -5 నుంచి +5 వరకు ఉన్నాయండి ట్రెబుల్ అండ్ బ్యాస్. సో సౌండ్ మాత్రం సూపర్గా వస్తుందండి. సో బోట్ అవాంటే బార్ 2000 మోడల్ అండి మేము తీసుకుంది. ఇందులో 160 వాట్స్ అవుట్పుట్. సో మేము ఫ్లిప్కార్ట్లో తీసుకున్నాము. ఫ్లిప్కార్ట్లో యాక్చువల్ ప్రైస్ 8,999 రూపీస్. సో ఆగస్టు 6th to ఆగస్టు 10th వరకు మనకు సేల్స్ పెట్టారు. అందులో మనకు ఆఫర్లో 6,999 రూపీస్ వస్తుంది. అలాగే క్రెడిట్ కార్డ్స్ ఉన్న వాళ్ళకి 10% డిస్కౌంట్ ఇస్తున్నారు. సో మాకు మొత్తంగా 6,299 రూపీస్కి వచ్చిందండి. సో ఇదే అండి ఇవాళ వీడియో. నేను ఫస్ట్ టైం అన్బాక్స్ చేయడము. సో నెక్స్ట్ టైం ఇంకొంచెం బెటర్గా చేయడానికి ట్రై చేస్తాను. సో మీకు ఈ వీడియో నచ్చింది అనుకుంటున్నాను. నచ్చితే ప్లీజ్ లైక్, షేర్ అండ్ ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ మై ఛానల్. నమస్తే.